Iko Nini. So kuna vile on Tuesday Gava ama the DCI walituambia that wali end up kureview the CCTV footage ya accident ya Jirongo, but then on Wednesday kuna vile KTN wali end up pia waki get their hands on that footage and wacha tusikie vile KTN wali report. Tukiwa bado kwenye taarifa hiyo ni kwamba runinga ya KTN imepata video ya kanda za CCTV ambayo imenasa dakika za mwisho za mwanasiasa mkongwe Cyrus Jirongo huko Naivasha muda mfupi kabla ya ajali kutokea barabarani ambayo ilisababisha kifo chake. Video hiyo inaonyesha ajali ilitokea mwendo wa saa 8 na dakika 19 na sekunde 25 nyakati za alfajiri, ikiwa ni ajali ya ana kwa ana. Matokeo ya ajali yalisukuma gari lililokuwa naendesha Jirongo kwa takriban mita 25 kutoka kwenye eneo la ajali, huku basi la usafiri wa umma la kampuni ya Climax lililohusika likisimama takriban mita 50 kabla ya kugongana na gari la Jirongo. So a few things before that check the footage, and this is from my analysis and unizaniambia what you feel, but I feel like that bus was overspeeding. Yes. So utabaki umecheki alafu utaona. Other things is ile kitu yote ile KTN wana report is the same thing that was in the DCI report. So hapo sijaona like any conflicting report kikam to DCI, but wacha tuendelee. Ya KTN imepata picha za CCTV zinazoonyesha ajali ya kutisha iliyokatiza maisha ya mheshimiwa Jirongo. Saa 8 na dakika 18 na sekunde 45 za asubuhi, gari la Jirongo aina ya Mercedes Benz jeupe linaonekana kwenye CCTV likielekea kituo cha mafuta cha Eagle kando ya barabara kuu ya Naivasha na Nakuru. Saa 8 na dakika 18 na sekunde 55, gari hilo linaondoka ndani ya kituo cha mafuta. Kulingana na CCTV, Jirongo hakusimama katika kituo hicho cha mafuta wakati wowote. So yeah, at least ina confirm one thing. The one thing that it confirms is alitumia tu petrol station ku make U-turn. Najua, and it's safer that way. It's safer than kuenda like on some random street na cause petrol station itakuwa well lit, itakuwa na enough space for you to turn your vehicle, alafu pia maybe kona need kudu kitu yote, check your tires, what, it's the best place to do that. So up to hapo sioni shida yote, but after hii video nataka pia to watch reaction ya Truth Watchdog and to see like cause there are some very interesting questions alikuwa nauliza juu ya hii story. Sekunde 2 baadaye, saa 8 na dakika 18 na sekunde 57, gari aina ya Probox linafuata Mercedes yake kwa karibu. CCTV inaonyesha gari hilo la Probox ilikuwa na abiria wawili na hakuna aliyeonekana kuzingatia gari la Jirongo lilipojiunga tena na barabara kuu. Kwa jumla, gari la Jirongo lilikaa takriban sekunde 17 ndani ya eneo la kituo cha mafuta bila kusimama. Hatua ya kutisha zaidi inaonekana saa 8 na dakika 19 na sekunde 14 pale gari la Jirongo lilipogeuka upande wa kulia kuelekea Nairobi kutoka Naivasha. So hapo unacheki ni kama ameingia, amemekio U-turn. So sasa anaanza kurudi. So Kenya vile inakuaga, of course tunakuaga watu wa keep left. So inamaanisha kama unapiga U-turn, you'll have to come from your side and go to the other side ndio uweze ku keep left. So hapa ndio kunaanza kuwa na hiyo so called kizungumkuti, like what happened and was the driver lying, because the driver kuna vile alituambia kulikuwa na traffic kwa hiyo side ingine, but from hii footage vile tunacheki hata akiingia you can see the traffic there is just moving. So was there actual traffic and was Jirongo accelerating kupita hiyo traffic? Because umecheki Jirongo amengoja vizuri kabisa, hiyo gari moja ikapita alafu yakafuata. So if you are to believe the driver's account, itakuwa nika alifuata kama lazima ipite akienda mbele, but okay. Lakini hapa picha za CCTV zinaonyesha kuwa gari hilo halikuwa linaashiria mwelekeo, naonekana kuchukua mkondo mbaya wa barabara. So hapo anacheki according to hii
aliingia kwa lane ya oncoming traffic. I think hapo ndio nani anamaanisha mkondo mbaya, like the wrong lane. So cause kitu inani surprise ni ukiona hizo ndai zikipita, you can actually see that they are passing a little bit fast. Why would you take the wrong lane? Just because they are moving fast enough, just rudi back kwa lane yako. Okay, but tuendelee. Maybe it's me vile na overthink. 8:19 na sekunde 23, basi la kampuni ya Climax linaonekana likija kwa mwendo wa kasi mno kutoka upande wa Nairobi kuelekea Nakuru. Sekunde 2 baadaye, saa 8:19 na sekunde 25, basi hilo linagongana uso kwa uso na Mercedes ya Jirongo. Matokeo ya mgongano huo inavuruta Mercedes kwa takriban mita 25 barabarani, huku basi la Climax likisimama umbali wa takriban mita 50 kutoka eneo la ajali. Damn, okay. So, okay. This is interesting. Okay. So, umsana gongwa. So, everything here makes sense. Tuliambiwa kwa ile report ingine, alikuwa moved 25 meters away from your scene. But one of the scary things ni, ukicheck your CCTV footage and you look at how these other cars in Nairobi zina move, you feel like they are moving much slower than hii Climax. Like hii Climax ilikuwa inaenda at speed ingine. Unaweza check it, like the speed at which it was going. So Ubuda alituambia that he slowed down at some point ama he stopped. I don't think he did that. But tuendelee. Cha kushangaza mno, picha za CCTV inaonyesha hakukuwa na mwitikio wa haraka, kwani hakuna mtu aliyeshuka mara moja kutoka kwenye magari hayo mawili kuangalia kilichotokea. So mwitikio wa haraka, I think hiyo ni emergency response. Okay. Hakukuwa na emergency response, which is just the Kenyan way. Kenya tunakuaga tu like we survive on these roads by the grace of God. Okay. Dakika chache baadaye, moshi mzito unaonekana ukitoka kwenye gari la Jirongo. Saa 8:20, mtu mmoja anaonekana hatimaye akikaribia eneo la ajali kuangalia gari la Jirongo. Swali linalozidi kuzua hisia ni namna Jirongo alivyoweza kusafiri umbali wa kilomita kadhaa kutoka hoteli ya Oasis iliyoko Karen, County ya Nairobi hadi Naivasha. Okay, so kumekuwa na hiyo swali like aliwezaje kutravel kutoka Nai hadi Naivasha, and with that we'd have to go back to Haniri na kile Haniri alituambia. So Haniri alituambia walibonga around 11 p.m. and at 11 p.m. he was still in Naivasha. I know he was still in what is it called, like Karen. So between 11 p.m. and place anapata accident, that's 3 hours and around 19 minutes. So these 3 hours and 19 minutes, kwa mi kwa ile, when I did my own theory, I remember nikibonga jia like taking 1.5 hours kufika hapo. So, and with that I ended up pushing my time ya kutoka Nairobi to around 12 p.m. This is the reason why, 12 a.m. This is the reason why the people who need to give us the true answer ni watu wa Karen Oasis, because hapo ndio, that's the place now we need to calculate. But sasa pia we'd have to look at Haniri alituambia alikuwa anafaa kwenda Gigiri. So is there a probability that alikuwa anaenda Gigiri, then he changed his mind, because that all would take time, and then within Nairobi you can't hawezi kuwa anaenda hivyo. So 1.5 hours is reasonable, and if he left at 2 ama if he left at 12, that is ama 12:30, then yekuwa pale at 2:19 makes perfect sense. So I don't think there's any grand conspiracy around that. But kuna boy anaitwa Truth Watchdog, and Truth Watchdog did his own reaction, and he asked some interesting questions, and nataka sasa tusikize hii Truth alafu to come back to the video that Truth alifanya nikajua hii video inexist. I didn't even know it exists. So wacha tumsikize. Yo ni aje wa Kenya. Let us be very clear hapa. According to me,
this is just my points of view. I'm not saying I have any evidence, sina evidence, but I highly believe Cyrus Jirongo aliwawa. Cyrus Jirongo was killed na hata kukufia hapo. Huyo driver wa basi anadanganya. These are my views, by the way. Huyo driver wa basi anadanganya na huyo pia watchman anadanganya. First of all, my Luo community, please, this is not about attacking Luos, but I'm advising you, go and listen to that night guard. Anajiita Mkalenjina hapo, akona jina ya Kikale, sitaki hata kumtaja. But anaitwa Cheptek. And yeah, vile nasema, I didn't even know about Cheptek existing before nisikie Truth Watchdog akibonga hiyo story. So after nisikie Truth Watchdog, that's when I had to go look for Cheptek. But wacha tusikie kile anasema, alafu wacha to come back to your theory ya alidedishwa. Enda usikie Kiswahili yake. That is a Luo. My brother, that is not a Kalenjin. We even know how, some physical appearances of the Kalenjin community. You can tell this is a Kalenjin and this is not. This time around, tuache ujinga. This guy sounds more of a Luo. Sikiza Kiswahili yake. Sikia venye hata anashrabu. Ashrabu kama Mkale kabisa. Anashrabu kama Mluo kabisa. So, this is... I partially agree. Mse kona Kiswahili ingine tricky. And neza taka sana, like, if you can keep that story ya Kiswahili yake. But kuna vitu nataka kudebunk zile nani amesema. And the first thing neza taka kudebunk new story ya kusema that alidedishwa, because then we'd have to have had someone inside that car. But okay, wacha tuendelee kidogo, then come ni debunk your theory. That does not make any logical sense that this is a Kalenjin, number one. Number two, gari iligongwa, sikiza, gari iligongwa ikaenda 250 meters, sijui ni 250 meters away. You need 25 meters. This is a reasonable mistake to make on Truth Watchdog side, especially when you don't believe a story or you don't believe a narrative. It's easier for you not to get the figures right. So yeye kusema 250 when he meets 25 meters makes perfect sense. Lakini yeye tu ndio alibakia awake. Kwani yeye ni guard na yeye bado ndiye anauza mafuta. Hakuna watu wengine waliamka. You can imagine that bang. Gari hakuna mtu mwingine aliamka, alibaki tu huyo night guard na the driver. Boom! Basi imejigonga, imegonga gari ime-roll. Hakuna mtu ameumia kwa hiyo basi. Watu wote wanashukishwa, wanaingia ndani ya gari. Driver endi kuangaliwa na daktari kama ameumia. So hao wengine wanashukishwa wote na mzigo zao just clean. They don't take even out their phones. That was the most interesting question, and this is the question that of course everyone is asking. Like, out of us watu walikuwa kwa hii basi, hakukuwa na msemo moja, because nowadays one of the things that has happened is people are trying to capture moments. Hii inakuwa hata mpaka siku hizi hata ukienda kwa shows like concerts and such, you find that people don't even enjoy the show because everyone is busy recording. So that's mysterious. The fact that kulikuwa na 65 passengers, na nataka kutuambia out of those 65 passengers, no one had a smartphone, let's say. Because that would be the first theory. No one had a smartphone. The second theory would be no one is addicted to social media. Because this would be hot on social media. Na sasa nataka kuwa hot on social media. That's why kuna budali chukua hiyo accident from far. But walikuwa ndani. That's mysterious, man. That's a mystery. But tuendelee. In this current country, this one, yenye hata inzi ikianguka tu hivi kwa inzi kuje tu hapa, President Ruto afanye hivi, kuna mtu alichukua hiyo hivi tu kufukuza inzi, kuna mtu alichukua. An accident like that happens, somebody dies, no one dare take one video, one image. Hakuna. Only 2 witnesses. Na hapo ni petrol station. Petrol station kuna kuwaga na watchman, kuna kuwaga na watu wa kuuza fuel. Hakuna watu wa fuel waliamka even after that impact. Ai. Ukifanya mathematics kidogo, Nairobi tukarai ni kilometers ngapi? Ni 90 kilometers. So hii ni calculation niko nimefanya jana, and this is the interesting part. I think premise ya nini very wrong ikikam to truth
he starts it on a wrong note, and I think I understand why. Unajua ile inakuwaga ni confirmation bias. You want to confirm something that you actually believe. So he comes from that point, and with that he makes a mistake. Which mistake are we talking about? Wacha tumsikize. So kama Nairobi to Karai, it's 90 kilometers, my friends. Jirongo took 4 hours to get to Karai. Nah, that's mistake number one. He did not take 4 hours. Why? Because if you listen to Kaniri anasema by the time they were talking at 11 p.m, he was still in Karen. Najua. So at 11 p.m, kama alikuwa Karen, and the accident happens at 2:19, that's 3 hours and 19 minutes. So you've already added an extra 1 hour that's not there, an extra 41 minutes that's not there. But I understand the confirmation bias. So hiyo lazima tuangalie. And this is with the assumption that Kaniri akimdungia tayari alikuwa kwa gari akimove. But if you listen to Kaniri's account, by the time alikuwa anampigia, ama ni Haniri, by the time alikuwa anampigia, he was still at Karen Oasis. This is why Karen Oasis have to tell us at what point, at what time did this guy leave? Why is that such a mysterious thing? Alafu nataka kujua place like does it have that kile kibook wase sign wakiingia? Hiyo book inakuaga is that place even open right now? Kawe ni msawa Karen ndio na wewe ni mtu wa Ikonini, enda hapo juu tuchanue. Jamaa ako ina Mercedes Benz. Kwani alikuwa anaendesha kilomita ngapi? 22 to 23 kilometers per hour. Ndio take 4 hours from Nairobi to Karai. Do you know what is a Mercedes Benz, my friends? But so mimi from my calculation, and of course this is all theoretical, nilikuwa like if they talked at 11 akaulizwa mbona ujaenda kulala na Haniri, what happens with a lot of us is we never leave immediately. So kutakuwa na hizo, so what happens, maybe leaves even 30 minutes later. If he leaves 30 minutes later, then tutasema that 90 kilometers ilichukua 3 hours. But another big but, kama ile ya Vera, alikuwa nafaa kutoka Karen aende Gigiri. So we have to account for that. Alianza kuenda Karen, kuenda hivyo mpaka Gigiri, ama alifanyaje? Why? Because that Friday was a tricky day because it rained. Nakumbuka tulikuwa tumeenda comedy show ya Adan, and the interesting thing was, I think nishabonga jo story, kuna huko comedian anaitwa Titus was making a joke about vile wasio kikosa accident Kenya au tumia jina kama kuingiana. Alinitenda tuliingiana tulie. So that's funny because that driver actually used that language. So mi ukiniuliza, I'd still put him leave naputa alitoka Nairobi at least saa ngapi? Alitoka Nairobi after 12. So 90 kilometers took him 2 hours. Is it possible? Yes, because number one, a lot of people, it was a holiday, so a lot of people are traveling. Hiyo nje inakuwaga na jam. That's why we need a whole road and blah blah blah. And maybe that's the reason why he got frustrated and he was like, you know what, maybe I need to make a U-turn. But all this is speculative, of course. I don't have any. But the thing I'm trying to put is, as much as a Mercedes Benz is a Mercedes Benz, it still has the limitations of you're not using the road alone. If he's using the road alone, then this makes no sense. But as long as unashare na watu, that's why you can see hata pale kabla ingie kwa ile turn, he had to wait first and then akaingia. Unacheki. So hii ni assumption that he's using the road alone. You're never alone on the road, that is. But I need a car, ninunulie gari. Wana be. Mondo hiri Jirongo. Sijui ni nani, but I can tell you for sure, this does not make any logical sense. 90 kilometers with a Mercedes Benz, you take 4 hours. So hapo tusha dismiss your story of 4 hours. We're working with 3 hours. Even 3 hours we've dismissed that because by the time alikuwa anaongea, he could not leave immediately. So let's say he left at 12. This would put it at 2.5 hours. Did he go direct? Or did he try to go to Gigiri, then change his mind and decide to go east alienda hapa kienda? And yeah, so these Karen Oasis, they have more answers. They are the ones who can help us now get the actual numbers that alitoka Karen Oasis at what point. Najua that's number one. Alafu pia makarao wanaweza ping phone yake, like what point did it ping at what point, and then from that we can tuzabaki tumecalculate 4 hours.
and then somehow you are overspeeding according to the driver wa basi. Ule driver wa basi looks more like a watchman than a bus driver. And I'm not even sure kama, by the way, that guy anawak na Climax bus. I have my doubts. Munisame, but I have my doubts kabisa. So his story ya huo driver work for Climax, I actually ended up trying to call someone who najua nafanya kazi na Climax, and I was not able to get through to them. I'll still follow up on that and see, because kumekuwa na the conspiracy theory that he does not work there. Iko Nini. So the festive season is here. Na LemFi wako na a very great offer kwako. Abaki umesign up ukitumia the promo code Iko Nini, and on your first transaction ya $50 ukisend home unabaki umepata a $20 sign up reward. Najua $20 sign up reward on your first transaction of $50 only. Why? Because it's the festive season. Baki umechangamka, tumia promo code Iko Nini, ingia LemFi. Why? Upate the most competitive exchange rates. Alafu pia inakuwa ni chap like transactions ziko instant. Changamka haraka, LemFi, international payments for everyone. Iko Nini. But now nataka to go back. Kumbuka nani amebonga jia the accent ya ule guard, and this one I have to credit Truth the Watchdog, because I didn't even know that there was this video. So yeah, I had to go and watch that guard and see how he's talking, and Kiswahili yake ni confusing to say the least. Like, I can't pinpoint where his accent is from, but on the other side pia I've been in situations whereby I've found people with accents that they are not supposed to have. Tusiende hata mbali sana, ikikam to these stories are content creation, and I think he's even joked about it. Ni Tumbili na kwa gana kimsikiza vizuri utasikia accent ya Kisapere, but Tumbili ni Mjaka. So I don't think we can ever fully understand how accents work. Unajua, it depends with nurture more than where you're from. But yes, hii Kiswahili ya Buda ilikuwa, I don't know man, it's a little bit strange, eh? Yes, it's strange. Wacha tumsikize. So Buda ndio wochi ule aliwitness history yote. Ephraim Ndio Cheptek, a security guard on duty at a petrol station along the Nairobi-Nakuru highway on the night Cyrus Jirongo died, has offered a sharply different version of events. Cheptek says he was the only person alert at the time of the accident at 3 a.m. and insists that the circumstances surrounding the crash were unusual. So that's another thing, yes. His account, na the account of the driver are super different, because driver alituambia just stories za traffic. So utamsikiza, I think yeye anaita traffic mfululizo. So that's the one thing about here, anaita mfululizo. So msikize, usikia akisema kama kulikuwa na mfululizo vile the driver was saying that there was traffic and nani alikuwa anatry kuepa traffic. Wakati huo akigongwa ni mimi tu, askari nilikuwa bado macho na niliyashuhudia yale ambayo yalitukia. Wakati aliingia kwa polepole kidogo, na alipofika karibu kwa mafuta akachomoka tena kidogo. Kwa hivyo jinsi alipokuwa anaingia si wa kawaida, ilikuwa ni tofauti kabisa. According to Cheptek, the road was calm and completely clear before the accident. He says no vehicle was trailing Jirongo's car and there was no traffic in either direction. And nacheki, there was no traffic in either direction. And kumbuka ule wochi Azizi, ule dere aliclaim there was traffic, and because there was traffic nani alikuwa anatry kuhepa hiyo traffic. Acheki, so that shows that the dere alienda hapa kidanganya hapo, na huyo dere alikuwa na overspeed. That's one thing that we can't take away from, at least we can take away from that footage. New dere alikuwa na overspeed. Like, that speed that he was moving at was not, haikuwa speed ya kawaida. Till after the collision, kiangalia kwenye barabara ulikuwa umetulia kwa huo muda mchache. So hapa ndio Truth Watchdog 100% wajaka upatiaga vitu life zile hazifai kuwa na life. Barabara ilikuwa imetulia, ikakuwa ni barabara ulikuwa umetulia. So hii Kiswahili jo ni more ya ujakani than Cheptek, but okay. Gari hayakuwa na mfululiza, na hiyo gari tu pekee ndio ilikuja, na muda huo baada ya matukio ndio magari mengine yalikuja sasa yakafululiza.
sababu sasa speed ya magari yalikuwa slow ndio mengine, lakini yeye akija hamna gari yoyote ambayo iliandamana naye. Tikio akafululiza. So hapo akasema after the inaitwa nini? After the accident, that's when kulienda kukiwa na traffic. And this goes back to what the driver had said. The driver told us, even in our minds, when I was picturing that accident kwa mind yangu, I pictured an accident where kuna traffic, alafu since kuna traffic, Jirongo akaamua ku overtake. So instead of keep left, najua akaamua kukuja side ya right. So akikuja side ya right, what happens? Oncoming traffic. Boof! Alafu anarudishwa huko. But sasa the CCTV footage unacheki Jirongo akingoja because traffic ina move, alafu anatry kuingia kwa hiyo lane. So now did he oversteer akabaki kwa hii side? Na kama ali oversteer kwa nini? Kwa zile basi kuna kuja at a very high speed, but to say that there was traffic hapo buda Wodere alidanganya. Alikuwa ni yeye na yeye peke yake. Hakugive way. Wakati aliona upande yake ya kupanda Nairobi magari meshikana, alifanya hesabu overtake hizo gari. Na mimi naye nikamuona nikiwa mbali. Nilipomuona nikiwa mbali, nikajaribu kukanyaga hiyo gari brake na kulikuwa kumenyesha. Nikaona nitamwaga watu 67. Nikienda kando nitamwaga watu 67. Sasa alikuja kama ameniingia direct kichwa kwa kichwa. Cheptek recounts. Alikuja kama ameniingia mbele kichwa kwa kichwa. And I need to watch Mtai, the comedian. He has a funny joke about this, and it's so funny that we were watching him on Friday night, mimi na Ian, and then a few hours later the accident going to happen. But unacheki hii account na the account of the security guard are very different. According to the security guard, the road was clear, and they only ended up with traffic after accident happened. According to say kulikuwa na traffic hiyo side ingine, and since kulikuwa na traffic nani akatry kumove kwa lane yake ku overtake, which now makes no sense because ukikumbuka ile part akiwa pale akingoja kuingia kwa baro, you can see those cars are moving, and the speed that they were moving at, considering that this accident happens a few seconds after, makes no sense. And this is another reason why theory ya Truth Watchdog ya hiyo kifo ku happen at a different place makes sense. Kifo yenyewe hai makes sense kwa nini hiyo theory, because the time between the accident and yeye kuingia petrol station na yeye kuingia pale kwa ile njia ilikuwa 45 seconds. In 45 seconds was it because mwili ilipatikana kwa hiyo gari ni mwili moja, so was the car driving itself, which of course inaweza happen siku za Tesla zikiingia hapa kwa barabara. Oh damn, hiyo siku dio gavaita kwa kitu aktia ui kuzota kwa tuna kuseti joko usha manyuri kwa gari yako jo, afuka nawe kwa jo kwa highway jo kama tampariwa software unaenda kuenda. But yes, so hiyo theory nani ya that he had alitari kwa sha dedishwa, I make sense because kali dedishwa nane kuna drive gari, and because the fact that the events happened super fast pia somehow pia exonerate the driver. Was he overspeeding? Yes, but did he intentionally like know that kuna Jirongo kwa hiyo gari na nenda kumaliza Jirongo? No, because it makes no sense, because unless alikuwa na mind control Jirongo akajua that Jirongo atapiga U-turn abaki amemfuata, that's number one. Ama tunataka kusema that alikuwa anafuata Jirongo na alikuwa anafaa kumgonga, then you understand it makes no sense. It's just an accident. Like I think all these details, as much as they are very confusing, they still all point to an accident. Are there very strange things around it? Yes. Where are the 65 people? Just one of the 65 people. Kama wewe ni one of the 65 people, ama any of your family ni one of the 65 people, mwambie sema tu Iko Nini tusikie ni aje. Cheptek recounts that Jirongo drove into the petrol station from the Nairobi direction, slowed down like someone preparing to fall, but he never stopped. Instead, he suddenly proceeded straight towards the exit, leading back to the Nairobi-Nakuru highway. Ilifika hapa, ikakuja hapa kana kwamba ilitakana kupewa mafuta hapa, na ikapika tu, ikafululisa, kapita hapa hivyo, ikanyorosha hivyo, sisi tulikuwa pale,
kwa nimesimama hapa kwa kawesh, mbele ya kawesh hapo. It was at that exit he claims that the former member of parliament did not hesitate but drove directly onto the road moments before the collision. In fact, the security guard says the slain MP accelerated the car from the station. Kufika hapa ikaelekea mle upande wa barabara ikitoka, na moja kwa moja ikaenda, nikawa tu natazama wakati. Kuna speed gani sasa? Wakati hiyo ilienda speed kidogo, haikuenda sana. Hapa sasa? Hapa ilikuwa polepole tu, manake ili reduce speed nikidhani anataka kupewa mafuta, lakini akachomoka. Akachomoka hivyo akikuja speed, akafika hapa. Alipofika hapa hakusimama hata nukta yoyote. Hapo pia huu guard anatuangusha akisema hakusimama nukta yoyote, cause I remember like ukiangalia the CCTV footage na chiki alisimama akangoja hizi gari zipite. So kuna hizi gari zinapita from the CCTV and that's when he joins. Now how he joins, that's what's open up that's what's open for debate. Why? Because ukijoin unakuwaga on the wrong side. You're supposed kuingia alafu kuna turn ukiingia, unajua ufai kusikaa kwa hii lane, but ukiturn kabisa you stick to you'll end up on the wrong lane. So hapo but uvila nabongaji wako kaa nukta, I don't know if he says a certain word, maybe aseme nukta 10, meaning maybe 10 seconds, I don't know, that's what he meant. Says that Jirongo rejoined the highway directly into the lane of an oncoming bus, resulting in a head-on collision. Cheptek. So mechiki hapo yeye mwenyewe anasema that Jirongo ali join traffic but on the wrong lane. So hii ina go back to ile CCTV footage wakiongea pia walibonga ni mkondo mbaya. Kuna jina walitumia kumaanisha wrong lane. Cheptek further adds that the impact pushed Jirongo's car about 80 to 100 meters and that by the time people rushed to the scene, he was already dead. Akapiga U-turn hapa. Alipofika U-turn, basi ilikuwa inatokelezea jinsi kama hii inakuja, wao wakakutana hapa na wakagongana head on collision, na from here gari ikagongwa na yenyewe ikarotate hadi pale karibu mahali lori hile imeegeshwa pale. Alikuwa ametoka kwa petrol akielekea Nairobi. Petroli yenye iko mkono yangu wa left, na mimi naye natoka Nairobi. Ndio akakuja kama ameniingia kichwa kwa kichwa na mwisho yake ikafika hapo. He maintains that Jirongo's manner of driving into and out of the petrol station was not normal. Okay, so but wanafikiriaje J story, because the more vile nimechekio CCTV footage, it goes back to a very open and shut case of an accident. But now are there still questions? The question tuko nayo ni mbona alikuwa huko na alikuwa amesema anaenda mtaani. So that's question number 1. Question number 2 ni any of the 65 witnesses ulianza baki ametokea aseme that alikuwa kwa hiyo basi. That's another question that tuna need kujua. But with all that, the foul play thing place inimekiagi sense it would require such mind control type of planning that for him umsa basi at that speed that he was kujai akuwa najua that naneta kwa shari join the road. That's not something he'd know. If you look at that bus going, that kabile Jirongo alikuwa pale, if he decided to just stay hapo like another 30 seconds, this accident was not happening. Nacheki not even 30 seconds, because Ali rejoin the highway I think at 2020 accident happen at 2025. So if you delayed hapo bila kuingia kwa hiyo barabara for another 10 seconds, this accident would not have happened. Nacheki. So I don't know what I think. I feel like tunatafuta a conspiracy where there is no conspiracy, but I understand why hizo maswali zile Truth Watchdog anauliza. But this assumption, I think kuna kuwaga na hii assumption, and you've heard me debunk the assumption, but the assumption that just because a car is fast means you're going to reach somewhere very fast, it's a very, like, what can I say, simple assumption, because it assumes that you're the only one using the road.
and in most cases you're not. There's a lot of people. Kuna njia moja ile mushindagwa nayo Maimahio inakuwa imejaa tu watu full time. I think majuzi ni check kuna buda fulani kwa nabonga juu road ya Suswa huko chini that inaga watu. Mi road kayo ndio nzafurahia, but alikuwa nabonga vile iko it's hilly, so ukitoka ukienda utafurahia kwa unateremka, ukienda Masai za Ocha, but ukirudi utaitana kwa unapanda mlima, unajua utakuwa unaguza mlima ya Washago. So but yeah, we after kucheck your footage, after kusikiza Truth Watchdog, after kusikia huo chi anaitwa Cheptek, unafikiria nini? First of all, Cheptek, the accent, does it make sense? Wepo unaweza tuambia. Alafu pia unafikiria kulikuwa na foul play, and if there was foul play, how was it planned? Kwanza argument try kunichanua, because everything is pointing at someone who was going in one direction and changed his mind. So tofauti ni alichange mind yake kwa nini? Na saa zingine usemaga jo kifo inakuita jo. Kosha watch Final Destination, banika kifo inakuita. So do I think kifo iko inamuita? I don't know, man. It's such an interesting story. Like every day something new happens, but to a certain level the CCTV footage is actually the one that non-convinced ilikuwa more of an accident, because we've all been in that situation where unataka kujoin lane and yeah, ukikuwa na right of way, because kuna kwa gana kitu moja, I don't know kama ndio uifanyaga, but mimi nakuwa na nini fulani like gari kishapita, when I'm joining, if I can see another car ikikuja huko, I always accelerate kidogo just to make sure nitakuwa on the right lane by the time ile gari ingine inafika. So nakuwa na hiyo. So was that the reason why he was accelerating and akamiscalculate gari ingine itakuwa imefika wapi by the time and whatever? Was he trying to overtake? Lakini alikuwa anatry ku overtake, your impact hainge stick kwa one lane, najua your impact kuna vile inge affect gari zingine, because I think it was so clean that it looks like it was just the two of them. Hakukuwa na gari yote by the side ile tunaweza sema he was trying to overtake. So yes, a lot of questions to be asked and very few answers. My deduction up to saa hizi, I still believe ilikuwa accident. And yeah, accidents happen, man. It's just sometimes I think these people wanakuwaga so rich that so assume that nature inajali that wako rich, that maybe they don't play by the rules, they play by the same rules. Kuna wasame kuwa hapo like Benz haifai kunjika hivyo, Benz kunjika hivyo, najua. And yeah, ipale ilikongana na chuma. Hizi gari za Kenya hazifai kuwa hivyo, basi zinakuwaga hivyo. The same thing unakonga majuzi nikibonga juu ya Prado na hizi Pajero zilizowekwa zile chuma mbele. It's been a minute since I saw one like that, but that should be illegal. Najua that's one of the things that watu wakienda kwa parliament, like someone needs to talk about that. That should not be there. Hafai kuweka chuma. Unafaa kunapatia other people a chance of survival. Na hizo machuma zinamekigishua chances of survival ni next to zero. The same thing hizo mabasi za Kenya, the fact zinakuwaga like locally assembled na zinaassembliwa na chuma, na hiyo chuma inaassembliwa nayo haifai kuwa, it's not worth the same thing, like it's complicated. That's why kuna waso dedi even with just cuts za hizo nini, like compared to Nissan, utapata hizi gari zetu sasa wengi kufuata juu ya tetanus kwa zinakuwaga ni za ajabu sana. But yes, let me know, man, what do you think? Accident ama because Dere alikuwa na lie, and also why do you think that the driver was lying? Why do you think he was lying that kulikuwa na traffic your side? Because I think if you had to ask me, I think alilie just because he was overspeeding and hakuwa anataka kuadmit that alikuwa na overspeed, so I feel like but do I think Nani alikuwa kwa lane yake? Yes, I think Nani alikuwa kwa lane yake. Why? I don't know if he miscalculated, akaturn vibaya. So those are the questions that we'll just have to wait for maybe DCI to answer. Yeah, so niambie, who do you believe more? The driver, number 1, Cheptek, number 2, ama Truth Watchdog, number 3? Niambie hapo. Iko Nini.